The last time we were here, I was with some of the leaders, and we told you a few things. One of them is that we love you. My heart, as Bishop has said, I first met him when you were coming from Kakamega for my granddad. God continue to use you. You know, His Excellency the President told me he wants to come. And once you have, and Excellency, long live the King. But to be proud of it, because, you know, the Word of God tells us so. And He's given us the habit. Your Excellency, even when you're not with MCAs, I have the leader of the party in Nairobi County, Mheshimiwa Kiragu. He's here. I came with, and you're the only one who will say hi or introduce. And then the MP, Nixon was our MP here. He has to say hi at least, because this is home. Endelea. Our President, may you live forever. We are nasema asanti kwa sababu ya your very beautiful sermon. That the justice system at that time could not find something against Daniel. Just the same way that the justice system last time walikuwa wanatafuta makosa yote kwa president asikue kwa kiti, lakini they could not find something that could stop him. And that is because the God that he served, just like Daniel, just like the king said, that he saved you from that. Tuko na imani sana na hii serikali na tunafurahia kuwa hapa kama County Assembly ya Nairobi. Your Excellency, sijui kama governor amekuambia huko nyuma ya kwamba the justice system hii yetu, kesho mimi naenda kuandika statement DCI kwa sababu ya defend Dishina County. And Your Excellency, it is very, very sad. I hope the governor will brief you about that, because our enemies are still working. Our enemies, ile maombi mlituombea wakati wa siasa, do not cease praying. They are not sleeping. The world is only bad when good people do nothing, because the bad people are busy. We are focused on delivering the Kenya Kwanza manifesto, the Kenya Kwanza government manifesto, na tutafika. Wapende, wasipende. Katika jina la Yesu. Tuko na mheshimiwa mwingine pale, Lydia tafadhali, ni wa Lang'ata, na ningetaka kuintroduce our whip who is Mark Mugambi. Nimeambiwa asiongee, tafadhali wasalimie. Tuko na our former speaker na MCA Wangara anaitwa Chege Mwaura, na Lydia Koth ambaye kwa Kenya Kwanza hatukupata MCA hapa, lakini Lang'ata Lydia Koth ametushikilia. Kwa hivyo mbarikiwe sana, and may you all live forever. Asanteni sana. Asante sana. Thank you so much. Allow me just to ask our former member of parliament, ambaye pia sasa ni PS wa mambo ya mashamba. You know, Bishop ulisema shida yenu moja ni shamba. Sasa huyo ndo PS wa shamba. Asante sana Governor. Thank you, Your Excellency. Viongozi ambao tuko hapa, viongozi wa kanisa na waumini wote, Bwana asifiwe. Your Excellency, karibu Lang'ata. And receive apologies from the area MP Jalango, who is also my friend. Aliteleza kidogo akapata shida na mguu, lakini sasa leo mimi ni acting MP. Karibu sana. Your Excellency, hapa ni nyumbani. I used to live behind here. In fact, nilikuwa the same building na Oscar Sudi. In 2013, nilikuwa second floor, Oscar alikuwa fourth floor. In 2013, when I lost, Oscar Sudi progressed. So when I'm here, niko nyumbani. Kanisa hoye. Asanteni sana. Leo tumekuja hapa tu ili kuweza kuworship pamoja na nyinyi. Na nataka niseme mambo ya kanisa, kama kuna shida ya shamba tutasort. Lakini tunashukuru His Excellency kwa sababu to guide vile ya kuendeleza nchi. Sasa niko katika mambo ya ardhi, na tumekuwa tukiongea na governor kuhakikisha kuwa zile public utilities zote ambazo zilikuwa zimechukuliwa siweze kurejea, ndio watoto wetu wapate pale pa kuchezea, mashule zetu zizikwe grabbed, tuhakikishe kuwa public utility is maintained. And also nataka nishukuru kwa sababu vile nilikuwa naishi hapa, nikasema nikikuwa mbunge, Mungu akinijalia, nitabadilisha area hii. Nakumbuka mambo ya lami, tulihakikisha kuwa kila pali hapa. Your Excellency, when I was elected, there was no tarmac in this area. But within 5 years, we ensured that there is no road without tarmac. And I think we did that.
But I want to say, tukiwa na governor hapa, zile changamoto ambazo tuko nazo, nimeongea na governor kuhusu Nairobi Dam na His Excellency the President, especially saizi El Nino inakuja. Your Excellency, every year kukiwa na mvua tunapoteza watu hapa Nairobi Dam. Because when it dries, people move into the dam and they build houses. And with one rain, it causes a lot of havoc. There's a time we even lost 7 people in one night. So with the maneno ya El Nino, Governor, tuhakikishe kwa hapa Nairobi Dam tumesort hiyo mambo. Otherwise, asanteni sana na Mungu awabariki. Maybe tu kumtambua PS mwenzangu, who I'm told is also alioa kutoka hapa. Pengine Mheshimiwa PS kidogo tuseme jambo. Your Excellency the President, our beloved Bishop, Mom, and the entire congregants of Deliverance Church Langata, it's a great pleasure for me to come home. Your Excellency, this is a church, as one of my colleagues, Hamos, mentioned. We were here in the year 2000 when the church was in a tent out there. And under the leadership of Bishop Reverend Njuguna, we grew up in this church, got married here. My wife Winnie is here, and many young men here. In season 2 of Second Family on Showmax, the ghost of Leo Langat comes back to haunt his family as his sons, daughters, and wife fight to take charge. Experience the thrills and all the drama. Your Excellency, we really look forward to having such sessions again with maybe the leadership of this church and the young men that have grown under Bishop Njuguna. Asante sana, and God bless you. Asante sana Mheshimiwa Gakuya, maybe on behalf of MPs. Nimeona pia tuko na Mheshimiwa Mwangi Kinjuri ambaye has joined us. Karibu sana Mheshimiwa Gakuya. Thank you very much, the Governor of the Nairobi County, His Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Governor of Nairobi, the DG Nairobi, my colleagues who are present here, CSs, Bishop, and the whole congregation. Good afternoon. My name is James Gakuya. I represent a constituency in Eastland, which is known as Embakasi North. And we have come a long journey with the head of state to be at the position we are today. We appreciate that God worked with us a long journey, and as the sermon has ended, the struggle is not the end of the road, because struggle are just making you, giving you strength to reach your destination. If Daniel was shot in his beliefs, he could have seen the light of the day when he was dropped to the mouth of the lions. We have seen God working from various number of miracles, and we believe in Him. And as we concluded our last election, there were a lot of barriers ahead of us, but we overcome all those barriers because of the force of God. And therefore today, we celebrate that the God is a living God, and when He stands, He is unstoppable. And when He decides this is the way, nobody can break the way. Head of state in the city we are a city where a majority of our youth are totally looking for hustle. We appreciate that your interventions are working, and especially the hustler funds. We also appreciate that we have housing, which is also absorbing most of our youth. But let me also report to you that this program is not everywhere, and maybe those other zones that does not have that program, we do also seek your intervention to see how this young generation also can also be able to get their boka. There are various ways and means. We have numeric machines here where we can afford to fabricate small machines that can afford daily food to our young generation.
We may not be able to fit to everywhere, but I think if we can support those areas that Nairobi requires, because Nairobi tunakula mfuko. La mfuko ikikauka ni kubaya. La unajua vijana wa kule ucha au saa zingine watakula mboga hapo kwa shamba, viazi ziko hapo kwa shamba, lakini hapa mfuko ikikauka kumeumana. So tukumbuke, la tutakuja kukutembelea tukuambia maoni yale tunayo kuhusu vijana, ili vijana tuwatafutie ajira. Thank you very much. Asante sana Deputy Governor, tafadhali. Karibu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, our Governor, Bishop, MPs and the PSs here present, and all the congregants, Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Your Excellency, we're happy here today to come and worship with the congregation of Deliverance Church, Langata Road. The last time we were here is when they were celebrating 30 years of existence, and I recall we were shown a documentary about how they moved from one point to the other until the magnificent sanctuary that they have today. I think that is a great manifestation of the power of believing and the ability to keep focused on a purpose. Your Excellency, today's reading has been very, very useful. And there are many lessons that we took. But Your Excellency, there is one that I took that I think is important. And it said that when you're given a feast by the king, you can talk to the guys there and take some of what you want and not the others. Your Excellency, I know you usually invite us to your place to have lunch. So now I know I can actually choose some and not the others and leave it because the Bible says so. I think also the fact that we should keep friends, we choose our friends wisely. And I think all of us here have chosen you as our friend. So we have the right friend with us, and we thank you for agreeing to be our friend. With those words, I thank you very much, and God bless you. Asante sana DG. You know, Bishop, that sermon has brought back very many memories and has reminded us of many things. It is true, as Anthony said, that people had put a strong case against the president. A strong case. And not just for this time, even before. You remember with the ICC, with whatnot, they looked for blame they didn't find. Even as tunatafutiwa kila siku. But you know, a few weeks ago, I think 2 weeks ago, Excellency, I was with you in New York, going through those meetings, seeing the demand. Truly the stone the builders rejected. If you saw the demand the world has on President William Ruto, from a stone that was rejected to being a cornerstone on this continent, a focal point, to being a reference point. You know, hata sisi wengine tukakulea mafuta yake. Before, I used to go to the UN. Tulikuwa tunahangaika tunasema sasa tuende mkutano gani? You're looking for invitations. We had too many invitations this time. Everybody wants to talk to Kenya, to talk to Nairobi because of what you've done. Your Excellency, thank you. You've lifted up Africa, not just Kenya, but the continent of Africa. You've taken a leadership role. And really, it's encouraging that if God has decided someone's path, no man, no human being can be able to take it back. And so we're deeply, deeply encouraged. I know many of you here mnaishi Langata. Si ni kweli? Wangapi hapa wanaishi Langata? Ama mnatoka mbali? Your Excellency, a majority stay in Langata. And there's a lot of things that, you know, our former MP had started that are going on. Thanks to you. There are areas in Langata that had never received water. They have begun receiving water. My uncle Dan was telling me, for the last 2 months he started getting. He has never been getting. Because on one side, the concreting we've done in Kibra, in terms of the line, a lot of the illegal connections there reduce the pressure coming to Langata. So we've done concreting. We are doing a new line that is coming up, Kongu Karumba Road. But the biggest intervention, because we've done the piping from Kabete, Udiru, coming all the way to the Dagoretti Road, Karen Junction,
the piping is ready to bring it down by gravity. The issue has been the quantity of water. You know, Nairobi receives 525 million liters a day, and we need 850. Thanks to you, we've pushed. Northern Collector 1 is almost over. Northern Collector 1 will give us 140 million liters of water. And so the old story that Langata has no water is going to end very, very shortly. I made that promise last time we came here, and I want to repeat it. We're edging closer. There are issues of way leaves from Kigoro coming down to Nairobi, issues of compensation, issues of the piping, but now it's just 6 kilometers left. And we thank God, because through your leadership, Your Excellency, you know we're about to secure another 100 million euros for Nairobi, through Nairobi Water, to do Northern Collector 2 and million liters of water per day. Meaning it is possible before 2026 or 2020 can provide. Because our president is the person who goes down to the details. Ukimuuliza kitu hasahau na anafuatilia mpaka mwisho. Kama watu wa Nairobi tunakushukuru. Ya pili, vile Nixon amesema, they are preparing us not just for El Nino, because El Nino will come, but also for us to have a clean environment. But what are we finding when we unclog those drainages? Tunapata takataka. Hiyo takataka haijatupwa na mimi ama na rais ama na serikali, ni sisi kama wananchi. We must stop illegal dumping. We must take care of our environment. You know, if everybody cleaned the front of the house, the world would be clean. What we are getting, historical garbage, manguo, nini, it is terrible. At least now things are flowing. Hii mvua kidogo ya juzi Nairobi would have been flooded already. Hii mvua tu kidogo ya last week na juzi. But things are flowing. We're going to go on with that. We're mapping out. We've mapped out all the hotspots. Your Excellency, we've started with the regional commander, with all the DCCs, with our sub-county admins, our disaster where people must move. There are some areas where we will need to move people because we're just timing around the 9th. That is the forecast. So the issue of dam, and I also know dam estate. Kuna watu wa dam estate hapa? I know dam estate tumekuwa na shida ya maji the last 2 weeks. We're sorting it out. The issue was blockage of pipes. I know that for sure. In the next 1 week it is done. But around dam, around Waruku, some places in Dandora, we'll have to move people to higher ground. Na tunaomba tukifanya hivyo, usichoke kutuona. We agreed, we are members. We will keep coming. Please keep praying for us. Yeah? Decisions. The decisions is making are the right decisions because our country was living a lie. But anaishi maisha ya 50,000. It will come, you know, our place will come. You cannot keep living that lie. You know, that matatu. Si ndio hiyo? Alisema mambo ni matatu. Kwa wale ambao ni wakora, wafisadi, vile Bishop amesema Excellency, in Nairobi wezi wamegeuka ndio wanaita wengine wezi. Lakini hata watu tunawaambia mambo ni matatu. Wajichagulie ile inarifaa kwao. But we will not accept it. Nixon has said, land grabbers, we've told them. Those who've taken public land, we are telling them. There's a place in Embakasi, Excellency, as I finish. Imagine inside our hospital, hospitali yetu ya Tasia, somebody has built apartments in our hospital land. What we've agreed to do, we fenced it, and we've told him, thank you for your kind donation of wards. Those apartments tunabadilisha ikuwe wards, na ikuwe nyumba ya Manassehs, you know, that they can use, because you can't do that. Another one is claiming land in between the incinerator and the administration block. If we keep doing that, Nairobi will go to the dogs. We can't allow that kind of anarchy. So, Excellency, on that fight against graft, we're behind you. That we must do the right thing as leaders. Ladies and gentlemen, simefurahi muona rais leo. Siniwaambie ile siku ndamleta Mheshimiwa Rais ako hapa, mniruhusu mnikubali and join me. Reverend Dr. Njuguna, mama wetu, viongozi wote mlio hapa, ndugu wa Kristo, watu wa Langata Deliverance Church, mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivyo nione. Bwana Yesu asifiwe. Bas mimi pia nafurahi sana kuwa kati yenu siku ya leo. Namshukuru Mungu kwa kunipatia hii nafasi na sote tuweze kukutana leo hapa kanisani. Ni mara yangu ya kwanza kufika Langata Deliverance Church ama Deliverance Church Langata.
wakati nilipata hii nafasi na nikakumbuka ya kwamba kuna wakati mlinialika, sikuweza kufika wakati huo, lakini nikasema kwa sababu kulikuwa na ahadi, ahadi inalipwa na njia moja tu, si ndio? Si dawa ya ahadi ama dawa ya deni si nikulipa. Nikasema nitakuja kulipa hiyo ahadi yangu niliyowapatia. Na nimefurahi sana kufika katika kanisa lenu hili. Pongezi kwa vile mumeirembesha vizuri, na yale mambo mengine nimeongea na askofu madogo madogo ya kutatua, tutayatatua ndio muweze kukaa mahali pazuri. Asante sana askofu kwa kutunenea neno la Mungu. Ama mimi ningeanzisha kusema kwa watu wote washirika wa Deliverance Church Lang'ata, long live the members. So mimi nafurahi sana kwamba sisi ni taifa ambalo tunamcha Mungu, na hata ingawaje askofu amesema ya kwamba ukikutana na mfalme kuna vile unamsalimia, lakini vile ule Daniel aliitwa mtumishi wa Mungu, mimi pia ni mtumishi wa Wakenya. Kenya hatuna mfalme, tuko na mtumishi, na tunataka tushirikiane sisi zote, kila mtu ambaye ako na nafasi ya kutumikia Wakenya katika viwango vyote, kutoka rais mpaka MCA. Sisi wote ni watumishi wa wananchi wa Kenya, na mtuombee ndio tuweze kutambua mapenzi ya Mungu na vile mambo ambayo yatabadilisha taifa letu la Kenya na kufanya taifa letu kuwa ni mahali bora kuliko vile ilivyo sasa. It is our commitment as leaders to work together from across the political divide, from across the country, all religions involved, so that we can have a country that we can all be proud of. Nimefurahi sana kufika hapa siku ya leo. Nairobi ni mji wetu, capital city ya Kenya, na vile tunashughulika na mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya, tunaanza na katika jiji letu. Sote tuliopata nafasi ya uongozi tujue ya kwamba focus yetu iwe ni vile tunaweza kutumikia wale wametuajiri na wale wametupatia nafasi ya uongozi. Katika taifa letu la Kenya leo, changamoto kubwa ni ile askofu wetu alisema, mambo ya kuzalisha chakula. Wakati nakumbuka kweli Bishop, tuliomba pale Nyayo Stadium na watu wengi wakasema angalia hawa. Lakini Mungu ni nani? Alitupatia mvua. Na tukawa na mpango ya kusambaza mbolea ambayo ilikuwa imepandishwa bei juu, tukateremsha bei kama serikali. Wakulima wakawa ni watu wa bidii. Leo tuko na chakula ajabu mashambani kwetu, na tunamshukuru Mungu. Tumepanga tena sasa mwaka
tumeajiri walimu 56,000 kusomesha watoto wetu. First time. Kwa sababu tunataka kuhakikisha mtoto wa kila Mkenya anapata nafasi ya kusoma. That is how we are going to make sure that we have an equal society. Ndio sababu vile vile tumeweka pesa nyingi kwa masomo ya TVET, masomo ya university. Tumebadilisha mfumo, badala ya kutuma pesa kwa university waende waamue watafanyia nini. Tumebadilisha sasa, kila mwanafunzi tunampatia scholarship, ndio tujue ameenda kusoma. Na tumesema katika hali hiyo ya scholarship, katika TVET na katika university, wale watoto wa kutoka jamii ambayo mapato yao iko chini, tumesema hawa watoto watapatiwa scholarship 100%. Watasoma bila kulipa pesa yoyote katika TVET ama university. Ndio tuhakikishe ya kwamba tunaweka usawa katika taifa letu. Because we must be concerned about the vulnerable. Tulikubaliana bottom up. Wale ambao wako chini tuwainue. Mwaka huu peke yake tutapatia scholarship 100% katika university watoto 45,000. 45,000 will get 100% scholarship. Wengine hapo katikati watapata 80% scholarship. Watoto wangu na ya Sakaja watapata 70% scholarship. Hiyo 30% sisi tutalipa, kwa sababu at least tuko na mshahara, si ndio? Lakini yule hana mshahara tutampatia 100% scholarship. That's what we want. We want to support every family in Kenya. Na ndio sababu vile vile katika budget yetu ya mwaka huu tumeongeza pesa ya kuhakikisha kwamba kuna chakula shuleni. Katika mashule zetu kuna sehemu kame, sehemu zingine zenye umaskini mkubwa, sehemu za vitongoji hapa Nairobi. Watoto wengi hawaendi shuleni kwa sababu wako na njaa. Na ndio tumesema this year tutaongeza watoto wale watapata chakula shuleni kutoka watoto 1.5 mpaka watoto 4 every year. Na mimi nataka nishukuru county ya Nairobi. Wameshirikiana na sisi, wameweka mpango ya kuhakikisha kwamba watoto wetu Nairobi 250,000 hapa Nairobi wanapata chakula. Because we want to make sure that every child. Unajua saa zingine wale ambao tuko na chakula nyumbani hatujui ya kwamba kuna nyumba zingine hakuna chakula. We must be sensitive, and that is why we are doing what we are doing. So mambo ya elimu ni ya muhimu kwa sababu tunataka kuhakikisha kila mtoto wa Kenya anapata nafasi ya kusoma. And we must do it in an affirmative manner, and that's what we are doing. Vile vile tuko na vijana wengi, mlisikia Mheshimiwa Gakuya akiongea. Anasema tuko na vijana wengi Nairobi hawana ajira. Na sio Nairobi peke yake, Kenya mzima. Na ndio tukasema lazima tukue na mpango kamili ya kupanga ajira ya hawa vijana. Watu wengi walikuwa wananiuliza, huyu president ambaye anasema anataka mpango ya housing, nani alimwambia hatuna manyumba? Hiyo mpango ya housing sababu yake ni mbili. Ya kwanza sio manyumba zaidi, ni ajira zaidi. Nilikuwa hapa Mkuru juzi on Monday, nafikiri Tuesday. Hapo tunajenga nyumba 15,000. Na mpango yetu ni kuwa na vijana 4,000 hapo Mkuru peke yake wanaofanya kazi. Hapa Lang'ata hapa tuko na another construction project. Delay kidogo, inaendelea, lakini tunataka sasa kuiongezea kasi. Nia yetu ni kuhakikisha tunajenga nyumba 200,000 Kenya mzima. Hapa Nairobi peke yake mpango yetu ni kwamba in the next 5 years tuwe tumejenga at least nyumba 200,000.
tuhakikisha kwamba vijana wale wako Nairobi hapa wanapata ajira, na vile vile tunaondoa watu kwa slum. Hii Kibera slum iko hapa na zile slum ziko Nairobi. Kwanza hii ya Kibera, in 10 years hakutakuwa na slum hapa. There will be no slum. Hii tutakuwa tumeibadilisha, imekuwa estate, na Mungu atatujalia itafanyika. Mnanielewa? Na ndio mliona tulisukuma kabisa mambo ya housing fund. Watu wamenipigia kelele kidogo, lakini watakuja kugundua ya kwamba hii ni kitu mzuri. Itatusaidia hawa vijana wapate ajira, Wakenya tupate manyumba, tuishi katika mahali kuna heshima, mahali kuna maji, kuna stima, kuna barabara, na tusaidie, kwa sababu kwa sasa tuko na Wakenya karibu milioni 6 wanaishi katika slums katika taifa letu la Kenya, and we must be concerned about them. Vile vile hapa Lang'ata, Nairobi na Kenya, agenda yetu ya pili ya kuzalisha ajira, tumesema tunaweka ICT hub katika kila ward. Every ward in Kenya tutakuwa na ICT hub. Mahali tutaweka kompyuta, tutaweka vifaa zingine, vijana 300, 400, 500 tuwapangie ajira ya mtandao, digital jobs. We have negotiated with many companies. Mimi nilikuwa Marekani juzi. Nimetembelea kampuni ya Google. Nimetembelea kampuni ya Intel. Nimetembelea kampuni kampuni ya Apple. Hizo kampuni zote wanatafuta wafanyikazi katika mtandao. Wanasema tupatie wafanyikazi 1,100, 1,200, 1,300, na hawa wafanyikazi ni hawa vijana wa Kenya. So ndio mkisikia katika manifesto yetu tumesema digital super ICT hubs, hotspots, ni kwa sababu tunataka kutumia mtandao kuzalisha ajira, wetu wapate ajira, wajisimamie, ndio tuweze kubadilisha uchumi wa taifa letu la Kenya. Tunakamilisha bilateral labor agreements. Mahali wanataka Wakenya wafanye kazi. Na tumebadilisha. Sasa Wakenya hawataenda kufanya sasa ati kazi ya domestic work isumbuana nayo. Sasa we have signed bilateral agreements ambayo ni ya semi-skilled, skilled job. Kwa sababu tayari tuko na Wakenya wengi wanafanya kazi outside our country. Rais wa Ujerumani alikuwa hapa. Ametueleza anahitaji wafanyikazi 200,000. Alisema mwenyewe akiwa hapa. Watu wa UAE wanasema wanahitaji wafanyikazi. Saudi Arabia, mimi naenda next month kwa sababu tumeshakubaliana, naenda kuweka sahihi, wanahitaji wafanyikazi 1500. Na ndio sababu hawa vijana wote ambao tuko nao, that is our plan. Ni vizuri tuwe na miradi ya maendeleo, lakini ni vizuri vile vile tuwe na mipango ambayo itainua uchumi wa wananchi. That is our commitment. So nataka niwashukuru sana watu wa Lang'ata na niwaulize viongozi wote, hata wakati tunajifikiria kama viongozi, tujue ya kwamba kuna Wakenya mamilioni ambao wanatutegemea na wanategemea mipango yetu ndio tuweze kuwainua, tuweze kutembea safari moja. Juzi hapa Uhuru Park, mnajua tulianzisha kuwazindua rasmi mambo ya community health promoters.
Sasa tumewapatia vifaa community health promoters wa Nairobi 7,460. Kenya mzima community health promoters 100,000, 100,000. Na sasa watashughulika kila kijiji, tutakuwa na muuguzi mwenye anaweza kupima pressure, anaweza kupima mambo ya sukari, anaweza kukusaidia intervention kidogo kidogo, wakati tunapanga ile universal health coverage ambaye tumetafuta kwa miaka. This is the year we are going to get proper universal health coverage. Na ndio mpango wetu. Hatutaki familia ziendelee na matatizo ya magonjwa. Watu wengi wanaingia umaskini kwa sababu ya kuuza mali yao wakishughulika na wagonjwa hospitalini. Na ndio sababu we want to expand that coverage so that we can reduce mambo ya incidences ya ugonjwa kwa kubadilisha mfumo wetu kutoka kutibu magonjwa, badala yake tuzuie watu wasiwe wagonjwa by making sure pale chini we work on a much more preventive mechanism, promotive mechanism than a curative one. And that is why we are having a paradigm shift katika mambo yetu ya matibabu. Na mwisho kabisa, tushakubaliana na county government yenu. Mama Mboga alikuwa mtu wa katikati sana katika siasa yetu. Na niliwaahidi ya kwamba Nairobi tutajenga soko 20 mpya ya Nairobi. Tayari tumetangaza soko 10 ya awamu ya kwanza. Na inaanza kujengwa in the next month or 2. Alafu tutatangaza hizo zingine tukishirikiana na county government. Tuhakikisha kwamba kila mtu anafanya biashara mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna stima, ndio tuweze kuinua kila mtu katika hali yetu ya kusonga mbele kama taifa. Haya mambo yote na mengine mengi tutazidi na kupambana nayo na kuhakikisha kwamba tunabadilisha taifa letu la Kenya, na waomba viongozi katika taifa letu la Kenya tushirikiane. Siasa tulimaliza wakati wa uchaguzi, sasa ni nafasi yetu kuungana. Na nataka niwashukuru hasa wabunge wa taifa letu la Kenya, wametusaidia kupitisha sheria. Wale wa county assembly wanasaidiana na county governments ndio tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele. So nawashukuru sana watu wa Lang'ata. Nimefurahi sana kuwa hapa. Mimi pia ni mwenyeji wa Lang'ata. Naishi hapa Karen, nimeishi Karen. Yeah, we love this.